ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ്, ആസനാസും ഉണ്ട്, പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസാണ് ഇത്. ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാം ഇത് ചെയ്താൽ കുറച്ചൊരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു റിലീഫാവും. പിന്നെ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പിന് നല്ലതാണ്. ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആസനാസും എക്സസൈസും ഉണ്ട്. Inhale, come forward, look up. Stretch, 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 stretch. And exhale back. Push your body backward. Inhale, come forward. Stretch nice. And exhale back. Inhale, come forward, stretch nicely. And back. Now slowly lie down. Stretch your hands back. Wrist hold here. Forehead down here. Slowly come up. Stretch your hands back. And down. Inhale, stretch your hands back. And up. Slowly come up and sit in Vajrasana like this. Slowly lie down like this and slowly raise your right leg up and press it towards your chest. Nicely stretch. And up. The other leg up. And up. Now both the legs up. And stretch nicely. And up. Now bend your knee, hands on the side. Slowly raise your hips up. And up. Now feet together. Stretch your hands. Now bring both the knees towards your right side and look to your left side. Both the knees towards your back and towards your left side. And back. Now bring both the feet together. Now hands on the side. Now inhale, stretch your hands back. Now toes stretch forward.
And exhale, hands down, toes towards your butt. Again, inhale, stretch your hands back. And exhale, toes towards. Now bend your knees, your palms facing the ceiling. Now slowly inhale. Inhale, you slowly bloat your stomach out. Slowly inhale. And then exhale. Now slowly inhale. And exhale. Now slowly inhale. And exhale. Slowly inhale. And exhale. And slowly lie down. And slowly close your eyes and relax. Ethnic Health Code in Public Interest.